Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Road to Release mit Sebas und vor allem mit Jill. Hi Jill. Hi Fabian, freut mich sehr. Jill, wir starten heute hier im Hauptmenü und da sieht man ja schon eine ganz besondere Sache. Du bist gerade schon drüber, den Early Access Button. Was verbirgt sich hinter diesem Button? Dahinter verbirgt sich unsere Roadmap in eurem Browser, die ihr darüber öffnen könnt. Und das ist auf einem Trello-Board, welches öffentlich ist. Das heißt, wenn ihr das hier öffnet, dann habt ihr immer Zugriff auf das Trello-Board und könnt es auch euch angucken, was da jetzt genau in welcher Phase passiert, wie weit der Fortschritt ist von bestimmten Features und so weiter und so weiter, ohne dass ihr die ganze Zeit im Spiel das öffnen müsst. Ja, das heißt, könnt ihr dann auch am Smartphone euch angucken oder sonst auch so währenddessen an eurem PC oder dergleichen. Genau. Ja. Ja, das ist einfach, um auch der Community eine Möglichkeit zu geben, die Entwicklung der verschiedenen Phasen im Early Access im Prinzip zu verfolgen und diese nachzuvollziehen, auch wenn da mal Änderungen gibt. Wir werden ja mit der Community zusammenarbeiten. Einige Wünsche werden nachher höher kommen, so dass wir die vorziehen und die dann auch in dieser Roadmap ja im Prinzip nach vorne rutschen können. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal weiter, denn wir haben heute ja ein bisschen was vorbereitet, nachdem es auf Facebook schon die Ankündigung letztendlich gab, die Solo-Variante des Busses ist jetzt Sieht man da. auch schon ganz kurz, momentan ist es nur ein Button, auf den man drücken muss. Ja, das ist ganz wichtig, da sieht man ganz kurz 18 Meter und dann der 12 Meter 3D. 3D steht in dem Fall für 3 Türen. Und wir fahren heute bei ordentlichem Berliner Wetter. Also wirklich Regen. Ich würde sagen, wir machen einen ganz kleinen Cut und sehen uns gleich in-game wieder. Und da sind wir auch schon in-game. Wie du sagtest, bei typisch Berliner Wetter echt kein gutes Wetter. Aber mit der neuen Solo-Variante des Busses da, mein absoluter Favorit. Und gerade hier bei Regen, wir sehen es hier oben auf der Matrix und auch auf der Frontscheibe mit den Regentropfen, ein wirklicher Leckerbissen. Das ist wirklich extrem gut gelungen. Jetzt, du zeigst es hier gerade in der Nahaufnahme, wie die Regentropfen wirklich runterlaufen. Und das ist mein absoluter Favorit an Bus. Der ist so ein bisschen schwieriger durch die Stadt zu schubsen als der Gelenkbus. Aber ich glaube, da hast du sogar noch mehr Erfahrung. Wie sieht es bei dir aus? Gelenkbus, Solobus? Also ich bin ja jetzt schon seit Jahren den Gelenkbus gefahren und habe mich einfach daran gewöhnt, den zu fahren. Von daher, der ist aber auch ironischerweise, das ist ein Trugschluss der meisten Leute, ein Gelenkbus hat einen kleineren Wendekreis als so ein Solobus. Das ist also einfacher zu fahren und kurz. So, wie man sieht, habe ich jetzt gleich schon den Scheibenwischer angemacht. Ja, da können wir gleich nochmal den Effekt sehen, wenn die Scheibenwischer auch richtig den Regen wegwischen. Ja, Das ist und ich wirklich... rüste jetzt mal das Fahrzeug auf. Ja. Du machst das Fahrzeug an. Erstmal zu sagen, es ist ja wirklich unglaublich schön, wie gut dieser Regen weggewischt wird. Das gibt wirklich sehr viel Feeling und gerade dabei macht es nochmal Spaß, hier bei diesem Sauwetter in Berlin zu fahren. Jill, wir hatten schon ein paar Fragen beim letzten Mal. Man sieht jetzt hier auch den Fahrgastmonitor und der Actioncam und während des Aufrüstens. Ist es eigentlich möglich, das Fahrzeug auch zu bedienen, ohne immer diese Kameraperspektiven zu wechseln? Du zeigst es uns hier gerade, du springst durch die Kameraperspektiven durch, siehst die verschiedenen Sachen, wie der Motor geht an, eben hast du den Schalter bedient, jetzt wieder das Licht und. Ist das Ganze auch möglich, ohne immer hin und her zu springen? Halb, würde ich sagen. Wie siehst du das? Das kommt drauf an. Also momentan gibt es auf jeden Fall die Möglichkeit, das auch alles per Hotkeys zu machen. So wie ich das jetzt hier gerade mache, ist es alles manuell. Das geht aber auch später alles über Hotkeys. Was wir noch später während des Early Access einbauen, dass man das direkt von der Fahrerperspektive aus machen kann und dann den Mauscursor bzw. den Fahrtenkreuz aktiviert und dann direkt auf die Knöpfe direkt drücken kann, ohne die ganze Zeit in diese Kamera zu schauen. So, ich drücke jetzt einfach nur die F10-Taste und dann werden gleich alle Türen schließen. So. Und tada, ohne irgendwie in eine Kamera zu gehen, schließen alle Türen mit einem Knopfdruck, als hätte ich 3 Finger benutzt und drauf. Genau. Ja, und jetzt fahren wir auch schon los. Wir haben das Ganze vielleicht nochmal zum Klarmachen, warum wir das gemacht haben. Wir haben es einfach bisher immer so gemacht mit der Kameraperspektive. So ist es für euch leichter, die ganzen Sachen zu verfolgen. Jill, wo ich jetzt hier schon sehe, neben dir ist gut was los. Eine zweite, super häufig gestellte Frage war einfach, wie ist denn das mit dem Verkehr in Sebas? Kann ich den per Hand regeln? Ist der automatisch die Dichte des Verkehrs? Gibt es da vielleicht auch Besonderheiten bei Rush Hour oder nicht Rush Hour? Wie sieht das insgesamt aus? Wie regle ich den Verkehr in Sebas?
Es gibt auf jeden Fall Rush Hours. Einmal morgens und abends ist natürlich Rush Hour, aber auch am Wochenende ist weniger Verkehr. Das sind alles Kurven im Spiel, die den Verkehr regeln. Da muss man gerade ein bisschen aufpassen. Mit dem Solo komme ich nicht so gut in die Kurven und ich muss mich echt noch dran gewöhnen. Vor allem erst seit kurzem und ja, das war zu weit. Aber es klappt noch, es klappt noch, es klappt noch. Ja, nee, das war nicht. Nicht sauber, aber du bist rumgekommen, würde ich vorsichtig sagen. Aber, genau, Rush Hour, Verkehr, Fußgänger, die kann man aber auch alle über die Spieloptionen herunterregeln, wenn man möchte. Das ist dann, dass dann gar kein Verkehr fährt oder weniger Verkehr, genauso wie die Fußgänger auch. Das Einzige, was man noch nicht regeln kann, das sind die Anzahl der Fahrgäste. Die sind immer gleich. Genau, das heißt, wir haben also einmal die Einstellmöglichkeiten, gerade auch für schwächere Systeme, um ein bisschen den Verkehr runterzudrehen. Aber es gibt Wochenende, Rush Hour und. Damit habe ich einfach die Möglichkeit, auch wirklich realistisch das Gefühl zu haben, ich fahre in eine Morgenschicht, da sind mehr Leute unterwegs auf den Straßen, als zum Beispiel mittags. Jill, vielleicht ist hier noch zu sagen, du fährst im Moment mit der Maussteuerung. Dadurch ist... Jetzt muss ich mal kurz einen Ticketverkauf machen. Alles klar, wir sehen hier, ein bisschen Geld fliegt rum. Der gute Herr kriegt auch sein Rückgeld zurück. Und ist happy. Und dass er ist recht happy, dass er mit dir mitfahren kann, würde ich vorsichtig sagen, bei dem Fahrstil. Und da sieht man auch, wie schnell das gehen kann, wenn man Hotkeys benutzt. Also wirklich an die Haltestelle ran, Ticket verkaufen, Türen wieder schließen und go. Genau. Und das geht alles. Das Ganze lässt sich natürlich auch aufs Lenkrad binden. So sollte man ein Lenkrad haben mit verschiedenen Buttons, so kann man sich zum Beispiel den Türöffner und einfach auf die verschiedenen Tasten am Lenkrad legen, was das Ganze noch angenehmer macht. Da sind auch so weitere Komfortfunktionen dabei, einfach wie der automatische Mitblick beim Lenken, der sich aktivieren lässt oder auch deaktivieren, ganz nachdem, wie man es möchte. Sogar in einem bestimmten Prozentsatz, also wie viel Prozent mit die Kamera mitgehen soll im Lenken, also von 0% über 100% zu, keine Ahnung, 45%, je nachdem, wie einem das gefällt. Also das ist alles einstellbar. Genau, man sieht hier gerade, du lenkst mit der Lenkradsteuerung, das erlaubt dir wirklich ein sehr präzises Lenken, obwohl du gar keine zusätzliche Hardware dabei hast. Das ist alles nur mit der Maus, alles in die Mausbewegung. Ich habe das HUD gerade ausgestellt dafür. Man kriegt also auch noch über das HUD auch Feedback über die Achsen, wie stark man gerade nach links oder rechts bewegen muss oder nach vorne oder hinten, wenn man sogar noch beschleunigen und bremsen möchte. Ja. Da sehen wir den guten Solobus auch noch mal kurz von außen. Und auch jetzt hier in der Außenkamera kann ich die Hotkeys benutzen, die Türen zu schließen, Blinker setzen, wieder zurück in die Ego-Perspektive und dann wieder von der Fahrerperspektive aus Gas geben. Also das ist alles ganz schnell. Vielleicht springen wir zur nächsten Frage. Eine Frage, die wir letzte Woche schon angeschnitten haben. Aber ich glaube, wir müssen die noch mal verdeutlichen, da wirklich viele Rückfragen ja zu dem Thema kamen. Ja. Und zwar ist das Thema, hey, ihr habt doch DLCs für Fernbus und auch für den Touristbus-Simulator fertig gemacht. Ihr habt letzte Woche gesagt, in The Bus können man die nutzen, irgendwie, irgendwann, aber können wir das mal noch konkretisieren? Und wir haben uns ja selber einige Fragen gestellt, wie das Ganze ablaufen soll, wann, etc. Willst du da noch mal ein bisschen genauer werden, einfach wie das mit den vorhandenen noch mal ein bisschen konkreter werden, was das angeht. Und zwar, also technisch ist es möglich, das haben wir schon im Tourist-Bus und im Fernbus-Simulator bewiesen. Es geht nur noch um die Frage, wann wollen wir, diese kompatiblen DLCs, die Leute bereits für den Fernbus-Simulator und den Tourist-Bus-Simulator gekauft haben, wann wollen wir die Kompatibilität für The Bus freischalten. Machen wir das im Early Access oder erst im Full Release? Und das würden wir gerne mit der Community absprechen, wann das genau stattfinden soll, damit diese Leute, welche diese DLCs schon gekauft haben, sie auch dann in The Bus nutzen können. Das wird aber sehr wahrscheinlich nicht in Phase 1 vom Early Access stattfinden, weil wir da einfach noch sehr viel Zeit brauchen werden, das überhaupt alles erstmal vorzubereiten, dass das überhaupt alles möglich ist und so weiter und so fort. Jetzt guck mal hier, dass du wieder sauber um die Kurve kommst erstmal. Aber das war knapp, aber nicht ganz. Aber ich würde sagen, wie du sagtest, da gehört einfach auch Übung dazu. Busfahrer wurde niemand über Nacht. Da gehört ja auch eine ordentliche Ausbildung zu. Und du hast den Bus ja wirklich ganz, ganz frisch erst auch auf deinem System drauf. Ich glaube, seit 2 Tagen kannst du den überhaupt erst verwenden. Ja, erst seit ein paar Tagen habe ich den drauf und habe erst schon mal ein bisschen Feedback gegeben, was noch eingestellt werden muss, was noch verbessert werden muss und so weiter. Ja, also es ist auch bei mir jetzt gerade die erste Gewöhnungsphase, wie fährt sich dieses Fahrzeug. Das ist definitiv anders als ein Direktbus.
Absolut. Das ist wie Tag und Nacht eigentlich. Also, nachdem du das jetzt ansprichst, vielleicht sollten wir auch nochmal sagen, das, was wir hier im Moment haben, ist nicht die finale Version. Man sieht immer mal wieder auch noch kleine Probleme. Wir haben letztens die Passanten gehabt, die an einigen Stellen noch über die Straße gelaufen sind. Es gibt mal vielleicht eine Textur, die noch nicht perfekt passend ist oder ein Shader, also eine Darstellung, die noch nicht ganz passt und. Aber auch so Kleinigkeiten hier am Bus, wo ihr noch dran seid. Das heißt im Prinzip, ihr arbeitet noch bis kommende Woche an der Version, bevor die zum Kunden kommt, auf jeden Fall weiter. Ja, natürlich. Bis dahin mindestens und eigentlich ja auch während des Early Access werden wir die ganze Zeit daran arbeiten. Wir haben ja bereits schon beim Fernbus bewiesen, dass wir regelmäßig Updates rausgeben können. Und zwar, also seit den Fernbus-Simulator gibt es seit 2000, gut, über 5 Jahren bringen wir regelmäßig Updates raus. Und unser Plan ist das dann natürlich auch während des Early Access zu machen. Wir werden dann einen festen Turnus finden und in dem Rhythmus dann regelmäßig Updates rausbringen. Genau, das heißt, so dass wir dann auch während der Phasen immer wieder Updates rausbringen können, bis wir dann sagen, ja, die nächste Phase ist bereit. Dann wird die auch erstmal wieder getestet und dann entsprechend auch veröffentlicht. Genau, und das alles vom Tag. Das ist für mich auch nochmal ganz wichtig. Ihr braucht nicht denken, dass dieses große Paket immer erst als großes Paket kommt, sondern wir werden das in Scheibchen zerschneiden und euch auch immer wieder als Patch bereitlegen. Jill, wir kommen hier gerade am Hauptbahnhof an, haben die Frage gerade noch so zu Ende bekommen. Ich würde sagen, wir lassen die guten Leute hier noch einmal einsteigen. Lass mich gerade noch die beiden Tickets verkaufen. Klar. Und dann können wir das Ganze schön hier abschließen. Das ist auch ganz schön hier, das ist nochmal ein AB-Ticket. Und was will der Herr? Ja, der will jetzt ein ABC-Ticket. Also da gibt es auch jede Menge Varianz mal. Ist komplett unterschiedlich. Von Münzen über Scheine etc. Es gibt alles wirklich. Das ist ganz zufällig, was die ganzen Gäste haben wollen. Ja, wir sind am Hauptbahnhof angekommen. Du wechselst nochmal das draußen. Wir können den Bus uns nochmal angucken. Ich würde aber sagen, das war's mehr oder weniger für heute. Ich hoffe, euch allen hat es gefallen, dass die Solo-Variante des Busses nun auch verfügbar ist und auch zum Start des Early Access verfügbar sein wird. Jill, ich bedanke mich bei dir. Herzlichen Dank ebenfalls an dich, Fabian, und an alle Zuschauer. Ganz genau. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß bei der Serie. Ich hoffe, ihr werdet nächste Woche vor allem sehr viel Spaß mit Sebas selber haben. Bis dahin werden wir auch noch vielleicht das ein oder andere kleine Video für euch haben, wie man Sebas wirklich einstellt und. Aber wir haben ja auch den Flughafen noch auf der Liste, den wir bestimmt auch noch mal zeigen können. Ja, den werden wir das nächste Mal ganz bestimmt zeigen und dann gehen wir so ein bisschen darauf ein, wie könnt ihr The Bus so einstellen, wie ihr das gerne mögt. Also wir kennen natürlich das Feedback, da gibt es ein paar Präferenzen und so weiter. Aber das alles dann das nächste Mal dann. Alles klar. Ich bedanke mich auch bei euch. Lasst auf jeden Fall einen Kommentar da mit Fragen oder auch mit Anregungen und. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Hello and welcome to the next episode of Road to Release with the Bus and actually with Jill. Hi Jill. Hi Fabian. Jill, nice to meet you. This time we are starting in the main menu of the bus and you actually right now showing a really interesting button. Could you explain what's hidden behind this early access roadmap button? Yeah, as you can see, this button will open the roadmap in your web browser. And we have a Trello board, which is very convenient because you can have a look at this Trello board on your smartphone, on your PC, every time you want to have a look at it, what we're doing, what we're prioritizing, what we're currently working on, etc., etc. Definitely. So basically this is to follow the progress of the early access and might progress shift around. So tasks like modding support could come earlier or could come later and stuff like that as moving around, and you as a player simply can follow what will be in my next patch, what will be in the next milestone with looking at this roadmap. But actually we are not here today for the roadmap. We have released first pictures of the solo variation of the bus with the citywide actually, and maybe let's jump into the free play and see what we got there.
There's a button, as you can see, the vehicle button. Currently, that's our quick and fast solution. You can just click on this left click with your mouse on this button and it will turn from the 18-meter version, which is the articulate version, to the solo bus version. And as you already saw, we're going to driving with rain or precipitation. And we're now going straight in the game. Yeah, definitely. Here we go. Let's have a quick cut and see us in-game in a few seconds. And here we are in-game, just right in front of the new version of the bus, the solo variation of the Scania. Jill, it looks beautiful, I have to say, especially here in rain with all the raindrops on the windshield and also on the matrix. Yeah, you just moving closer. It looks stunning, I have to say, how the raindrops floating around and stuff like that. Personally, I like the solo variation, so the shorter, way over the longer version of the bus, so the articulated bus. How about you? Do you already fell in love with the short version? Not really, because I've driven the articulated bus version for so many years now that I really need to, well, get comfortable with a solo bar version, which has no gaiter and no articulated rear part. Yeah, but here you can see the wipers already on and how the rain is being wiped away by the windscreen wipers. And let me just set up the vehicle for a bit. Yeah, I would say go ahead. While you're doing that, I will go through a few questions we had within the last videos. A lot of people ask, you're switching the views all the time to manage the bus, to press buttons and so on and so on. With this, yeah, you just did it with a zoom camera. Is this the only way how I could control my bus, or are there other ways? Let me start with the first part of the answer, and you might drive a bit further into it. Basically, kinda. Right now you can use the zoomed version of the screen, but also there are hotkeys. And we later plan to add something new. Do you want to go ahead, Jill? Yes, later during the early access we will enable the option that you can, from your driving perspective, you can activate the mouse cursor or crosshair, which you can use to click on each button and to use the port computer, the levers of the cashier, and so on. But as you can see here, right now I can already use the doors or close the doors via one single hotkey, which is F10. Or I can here, for example, also switch the gear to drive and just go on. So, and later you will see me doing this all the time, which will really fasten everything. Going into the next question, we already see a big traffic jam to our left. A lot of people ask, how will I be able to control the traffic in the bus? Is there something like a slider, or is it automatic generated? Can I adjust it? Is there like a curve over the day or over the year? Whatever. How do I control it? There are already curves inside the game for the day, for weekdays, and for weekends. So you have your regular rush hour times in the morning and in the evening. Yeah, it's really hard getting around the corner with this small bus because it has so large a turning radius compared to the basically larger articulated bus, which gets around corners way easier. Anyway. Vehicles and pedestrians can also be adjusted in their density in the game's options, where you can actually reduce them to 0 or to whatever you need. So, as you said, player can adjust it, but also there's a curve, so basically lower spec computers can drag down the traffic a bit, but still they will have this real-life experience of having a lot more traffic in the morning or in the evening, and less traffic while midday and also on weekends. Oh, you're selling a ticket right now. Yeah, thank you. Just a bit. See here. No. Perfect. He got the ticket. He might be happy to drive with you.
Yeah, exactly. And now you can see actually it goes really fast just using hotkeys and the mouse control. Going to bus stops and selling tickets, closing doors, and moving along. It's like way faster than switching all the time with the camera. We actually did this just to showcase you, so you can better follow what Jill is doing or I was doing last time, with looking on the button, pressing it, so you know what's happening and not like we're just playing on our keyboard and playing like piano. Also, we should add, Jill, that all these keybinds you're already using can be bound to your wheel. So if you have a Logitech wheel, for example, with different button layouts, you can bind actions like opening the doors or turning on lights and etc. onto these, and so there's no use of the keyboard. Also, there are additional features like head tracking while or not head tracking, head moving while it turns. So if you turn to the left, you can adjust actually the percentage of how much you want your in-game camera head to turn along with your steering. Yeah. You can set this percentage to 0, so you steer and your head just looks straight ahead, like for example like here, or you can actually adjust the percentage how much you want your in-game head to turn with your steering. So to basically follow it. Also, there are other options like Tobii eye tracking and so on, which you integrated into the game. Let's jump into the next question. A question we already faced last week, but it still was a bit unclear. It's more or less about the DLCs. We already released DLCs for Fernbus Simulator, so for the coach bus simulator, as well as for the tourist bus simulator, and we said they will be able to use them in the bus, but not when and how and so on. Would you dive a bit deeper into it? Yes, exactly, because it's a very complicated and delicate question about the compatible vehicle DLCs between Fernbus Simulator and Tourist Bus. We promised that we will enable this compatibility also for the bus. But the question is, when? And to answer that, we want to ask our community, when do they want to have these compatible DLCs from Tourist Bus Simulator or Fernbus Simulator compatible with the bus? During the early access or at launch, at full release? And that's to be decided together with the community. And yeah, I guess that basically answered it. Keep in mind there will be compatibility, but we are not sure when. But definitely not in phase 1 of the early access, because we will be very busy enabling the compatibility in the first place. Keep also in mind, if we shift this earlier, another feature would get dropped behind. It's not like we're not doing that to ask you, because everyone will scream like, do it now, but something else will get dropped further into the past, into the future in that case. Jill, another thing, as you guys are still working on the versions, this is not the final version, we have to say. Still there can be some minor issues like graphical issues and so on, or also slightly performance issues at some points of the street where you're still working on. So the version is not the one people will actually have next weekend at start at the early access. We will be working on the builds until the day of release, and of course beyond, because we're in early access. There will also be regular updates during early access, which we've proven well with Fernbus Simulator and Tourist Bus Simulator too, especially with Fernbus Simulator. For 5 years we've released regular updates and improved the game, improved performance and added gameplay. And the same goes, and especially goes, for the bus, because we're starting in early access. This also means we won't have the phase as a big update, like, oh, I have to wait several weeks, months, whatever, to get this first big update. No, we actually slicing the update into small pieces and deliver content through the whole early access, and then have like a big update for the end of the phase as well.
Those phases just contain major features of a phase, and we will prepare them along the way, and all the updates will be usually tested internally, then publicly in a public beta version until they are really ready for full release. Got some, just those 2 ticket sales. Yeah. These guys actually paying by coins, but there are also banknotes to pay, or to buy tickets, not to pay. So this is highly variated while driving. But as you saw these 2 tickets, and looking over to the left, I can imagine where we are. We are at the end stop. We're already at Berlin Central Station, and that's where we're going today. And next time we're starting at... We might start at the airport, because we didn't show that yet. Also, we will have some more stuff to showcase to you. It's not far for the release. It's like a week from... Around the corner, just around the corner, only a few nights more, and then you will be ready to download the game in early access. Right. And also, I guess for the next video, we're going to talk about how you can actually configure the gameplay to your liking. So controls like you know from other simulators and so on. We have an idea what you guys like, and we are going to focus on that in the next video. Jill, I would say thanks for being here, showcasing the new solo variation of the bus. Thanks to all the viewers, and from my side I would say see you next time.